Nearly 150 million people live in Bangladesh. Half of this population still live in severe deprivation, and 70% depend on agriculture for survival. Climate change poses a serious risk to Bangladesh. Higher temperatures, increased rainfall, and extreme weather events, and a rise in sea level are already being experienced and will continue to intensify, affecting the most vulnerable communities. Strengthening of community-managed disaster risk reduction is the strategy that Cordaid and its partners are following to cope with the adaptation to climate change. One of these partners is working in southern Bangladesh in the Khulna region. যাই হোক মোটামুটি সারা রাত ধরে তো ফেরা ঝড় হলো সকালবেলায় ঝড় থেমে গেলে আমরা যার যার বাড়ি গেছি যে দেখলাম ঘর দরজা নেই ভেঙে চিড়ে একটা চুরমার হয়ে গেছে যাই হোক তারপরে গাছপালা এদিক সেদিক মোটামুটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো তারপরে আমরা ওইগুলো নিজেদের মতো সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে যতটুকু সম্ভব থাকতে লাগলাম খেজুর গাছ কাটি রস গুড় রস বেড়ে আমি গুড় তৈরি করি এই কাজে আছি বিশেষ করে গুড়ির দিকটাই বেশি আর কিছু না Cordaid is supporting 10 partners in Bangladesh who have now started a community-managed risk reduction initiative. This includes training their own staff and communities, involving local authorities and conducting risk analysis and contingency planning. Nipa lives with her husband and 2 daughters in a flood-prone area. She has seen her house destroyed several times during previous cyclones. Nipa was elected by her community as the chairwoman for the local disaster management ward committee, and she is determined to make things work. ওই যেরকম সবাই মনে বুঝতে পারছি যে আমার একটু দক্ষতা আছে কিছু জ্ঞান আছে বুদ্ধি আছে সবাইকে মনে বুঝাইতে পারবো সেই জন্যই মনে সবাই আমার সেই দায়িত্ব পালন করতে দিয়েছে The disaster risk reduction training for community members imparted by Caritas encourages people to undertake community-managed hazard, risk, vulnerability, and capacity assessments. These assessments serve as a basis for contingency planning and adaptation measures. We, the Caritas, have been working to form the Ward Disaster Management Committees. Khulna, the people, they have already formed 5 task forces. Before coming of the cyclonic storm, there is a system in our country to give the warnings. The government normally they do it through radio, television and others. But in our area, in this area, the people do not have enough radios and televisions. But okay, the responsibility is vested with the task force for the warning dissemination. They listen the radio and they hoist the flags and they announce that thing among their community through using the mics, using in the mosques and other areas. To save their food and very valuable things, making a hole and just buried it. If there is tidal surge, only the land may be left. If it is left underneath of the surface, all these things can be saved. প্রথমে তো গ্রামের সবাইকে আমার জানিয়ে দেওয়া যে দুর্যোগ আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে তোমরা সেইভাবে তো সতর্কতা হয়ে পরে সংকেত অনুযায়ী রেডিও মাইকিং করে সেই শোনার পরেতে তোমরা আশ্রয় কেন্দ্রে যাও বা কিছু খাদ্য খাবার সঙ্গে নিয়ে যাও তারপরেতে যখন দুর্যোগ আরম্ভ হয়ে যাবে তখন তো সবাই সাইক্লোন সেন্টারে তো থাকবেই
In 1991, almost 150,000 people died during a devastating cyclone. In 2007, a cyclone of the same intensity killed 3,500 people. This decrease has been attributed to more efficient early warning systems and timely evacuations. কি প্রস্তুতি যেরকমের ওই আশ্রয় কেন্দ্রে আমরা চলে আসব, কিছু খাদ্য খাবার সঙ্গে নিয়ে আসব, বা শিশু প্রতিবন্ধী বা গর্ভবতী মাদের আমাদের আগেই আমাদের সাইক্লোন সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে। People living in this area, they are experiencing severe disaster, the flood, cyclonic storm and tidal surge like this. Now they have changed the cropping season from there to during the dry season. They are trying their best to use their land as far as possible for growing of rice and paddy. This is one of the systems. Another adaptation strategy promoted by Cordaidpartners is the introduction of ducks as an alternative to chickens. This adaptation strategy has proven successful in some areas. In others, some challenges still remain. যেহেতু মুরগি আমার বাড়ি থাকে, মুরগির জন্য আমার সময় ব্যয় করতে হয় না, অসুখ বিসুখ হলে পরে আমি যত সম্ভব ট্রিটমেন্ট আমি করতে পারি যথাসম্ভব করে, তা মুরগির খোঁজ করা লাগে না কিছু না, আমি সহজে তাদের খাদ্য খাবারও দিতে পারি আর সহজে তাদের আমি লালন পালনও করতে পারি। পালি না যেহেতু আমাদের নদীর সাইডে আমাদের বাড়ি, আর নদীতে হাঁস চলে যায়, হাঁস নদীতে চলে যায়, তাই সেই জন্য আমি হাঁস পালি না, মুরগি পালন করি। This is an integrated approach. I mean, the disaster risk reduction management approach is also an integrated approach to our development strategies. In this way, it becomes the part of their life.